شكرا جزيلا. الكلمة الآن للوكالة الدولية للتنمية. Mr. Vice President, my NGO is very honored to be floor to speak before your respected council under the agenda item 8 in the context of Vienna Declaration and Program of Action. Mr. Vice President, in Morocco, and especially in its southern provinces, changes have been significant and visible. Under a state that has undergone considerable economic, social and environmental reforms, the population of those provinces, since their decolonization, have experienced profound changes in matters of public policy and governance. Indeed, substantial progress has been made in terms of social welfare, reduction of poverty, and equality exceeding the international average. Similarly, many gains have been reinforced in the areas of security, life expectancy, generalization of education, creation of employment, and access to basic public services and housing. Unfortunately, a few hundred miles from the southern regions of Morocco, a real humanitarian disaster persists for more than 35 years. Mr. Vice President, some groups and armed militias with the support of some signatory states continue to intentionally and systematically violate the VDPA. Polisario fell short of meeting international obligations as the Sahrawis held in the Polisario-run camps in the Algerian territory continue to be victims of grave human rights violations. One of the most preoccupying examples of these violations is that the Polisario leaders, in collusion with senior Algerian officials, continue to refuse to grant Sahrawis free access outside the camps. Making matters worse and a clear breach of their international obligations, the Polisario have refused to allow a census to count, register, and provide internationally recognized documentations for the Sahrawi population, which is contradiction of their rights to travel documents. Unfortunately, Algeria has again failed to ensure the safety and well-being of the detained Sahrawis in its own soil. It is a tragedy that thousands of innocent civilians have been held hostage in the Polisario Algeria-run camps that is in its third decade. Mr. Vice President, my NGO regrets that the persistence of the violation of the VDPA by the signatory states and urges your Honorable Council to intervene to put an end to this violation. Please let the people of Tindouf camps go. Thank you, Mr. Vice President. شكرا جزيلا. الكلمة الآن لمركز حقوق الإنسان وترقية السلم. United Nations Vienna Declaration has proclaimed that the state should recognize their social health, educational problem support. I would like to bring your attention to Dalit women in India. Dalit women in India is highly pressured and caste-based society bear triple burden of caste, class and gender. She has to work at least 18 hours a day. As an unskilled worker, woman is getting lower wages than man and is treated like an animal at her working place. Dalit women represent approximately 25% of all maternity death. Mr. Vice President, Indian vulnerable single or social activist women are always being victimized by their relatives or society as a vamp or Diane. It happens in Jharkhand with 200 women within 10 years span. The percentage of scheduled caste is 27% of their population. Due to lack of education, this type of Diane rituals are spreading and victimizing women. Harassment of women, there are many examples which shows that with the help of superstition, male-dominated society is suppressing women. Law has given right to property to the woman, but Indian society woman cannot be a landowner. On 8th August 2013, a minor Dalit girl, Malkapada, was gang raped and was burned in a Kendrapada district of Odisha. So I humbly request Mr. Vice President to intervene into caste violence against Dalit women, as the Vienna Declaration has deeply concerned various forms of discrimination and violence to which women continue to be exposed from of sexual harassment and exploitation, including those resulting from the cultural prejudice against Dalit women in India. Dalit women are being exploited by upper caste people to destroy their self-esteem of lower caste. I thank you, Mr. Vice President. شكرا جزيلا. أود الآن أن أعطي الكلمة للجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. Merci, Monsieur le Président. Honorable Président, Mesdames et Messieurs, la déclaration et programme d'action de Vienne soulignent que tous les droits de l'homme sont d'égale importance, qu'ils cherchent à mettre fin à la division qualitative entre les droits civiques et les droits économiques, sociaux et culturels,
prononcée lors de la période de la guerre froide. Malheureusement, et après la disparition du bloc Est, un conflit résiste toujours. Un conflit artificiel, où des citoyens sont détenus en otage par un groupe de séparatistes sur le sol algérien. Permettez-moi de vous dire, honorable président, que le corollaire du séparatisme est le terrorisme, et que la non-implication de la société internationale dans les résolutions de ce conflit aura de graves conséquences directement sur toute la région et indirectement sur toute la planète. L'existence et la tolérance de zones de non-droit est irrémédiablement porteuse de gènes nocifs pour le monde des droits de l'homme. Honorable Président, Mesdames, Messieurs, malgré toute la volonté du Royaume du Maroc, avec une armada de propositions à même de faciliter le déroulement de ce problème artificiel, un plan de large autonomie, une régionalisation s'inspirant des standards démocratiques mondiaux et surtout une qualification économique, sociale, culturelle et environnementale de la région et de ses citoyens, le blocage persiste et l'entêtement décourage toutes les bonnes volontés du monde libre. Honorable Président, Mesdames, Messieurs, nous lançons un appel à votre honorable Conseil afin qu'il œuvre à la libération des otages sahraouis détenus dans les camps de Tindouf en Algérie et sont en violation flagrante de la Convention de Vienne et très spécifiquement de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Enfin, honorable Président, je prie votre honorable Conseil d'aider ces otages pour qu'ils puissent regagner leur patrie, le Royaume du Maroc. Il est demandé à votre auguste Conseil de condamner toute tentative d'interprétation et de travestissement nuisible et pernicieux du droit à l'autodétermination, et ce, malheureusement, dans le vilain dessein d'assujettir une population dont, très fort malheureusement, n'a que trop d'irrits. Et enfin, permettez-moi de vous remercier de votre bienveillante intention, Monsieur le Président. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للمنظمة المدعاة فرانس ليبرتي دانيال ميتيران. Messieurs les vice-présidents, la déclaration et programme d'action de Vienne sur les droits de l'homme énonce au paragraphe 2 que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ces droits, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. Cette déclaration met l'accent sur les droits à l'autodétermination, notamment dans la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d'autres formes de domination ou d'occupation étrangère. Elle considère aussi que le déni d'un tel droit est une violation des droits de l'homme et souligne l'importance que ces droits soient effectivement réalisés. Cela est complètement en accord avec la résolution 56/141 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui place le droit à l'autodétermination au cœur même de la reconnaissance et de la jouissance de tous les autres droits, individuels ou collectifs, comme le rappelle le paragraphe 1er. La réalisation universelle du droit à l'autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect effectif des droits de l'homme et pour la préservation et la promotion de ces droits. À ce sujet, le Sahara occidental, territoire déclaré depuis les années 1960 comme non autonome, relevant de l'article 73 de la Charte des Nations unies, et à l'égard duquel l'ONU a adopté plus de 110 résolutions en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui, persiste encore sous la domination militaire et administrative du Royaume du Maroc. Non seulement ce dernier viole systématiquement les droits de l'homme, mais exploite aussi les ressources naturelles présentes sur le territoire sahraoui, comme rapporté par toute une série d'organisations de défense des droits de l'homme, internationales et marocaines. Pour conclure, Messieurs les vice-présidents, il existe un besoin urgent de ramener le thème du droit à l'autodétermination dans les discussions du Conseil, comme par le passé, et de soutenir toutes les personnes qui sont encore en lutte pour obtenir la jouissance de leurs droits les plus fondamentaux. Je vous remercie, Messieurs les vice-présidents. شكرا جزيلا. أعطي الآن الكلمة للاتحاد الدولي للمسلمين. Mr. Vice President, the World Conference on Human Rights recognizes the
to people under colonial and other forms of alien domination or foreign occupation to take any legitimate action in accordance with the Charter of the United Nations to realize their right of self-determination. The World Conference on Human Rights considers the denial of the rights of self-determination as violation of the human rights and underlines the importance of effective realization of this right. The people of Jammu and Kashmir were promised right to self-determination by United Nations Security Council in 1948 and 49. These resolutions are agreed upon India and Pakistan, the two parties to the dispute. However, the denial of the right to self-determination by India has led to regime of human rights violation in Indian-occupied Jammu and Kashmir. Over 500,000 Indian Army and other paramilitary forces armed with the blanket of draconian laws enjoying impunity for the crimes against humanity, torture, extrajudicial killing, arbitrary detention, enforced disappearances, rape, declared and undeclared curfew, crackdown on local population, raids on hospital and harassment of media person is everyday affair in Indian-occupied Kashmir. Mr. President, there has been no end to the killing of innocents and other grave human rights abuses. Shupaiya and other parts of valley are on boil since the trigger-happy security forces killed 4 youth in unprovoked and unjustified firing on 7 September 2013. The manner in which the situation is being dealt with by the state authorities by using more force against the protesters instead of acting against the guilty shows that those at the helm have not learnt any lesson from the recent past. These methods have proved counterproductive in the past and their result cannot be different now. Experience of over past 2 decades shows that the draconian laws like the Armed Forces Special Power Act, POTA, TADA and the Public Safety Act, all draconian laws are providing impunity to the security forces. At the end, I thank you, Mr. President. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للمنظمة بروجي إريتاج ماير. Thank you, Mr. Vice President. The Vienna Declaration of the World Conference on Human Rights, in its 5th paragraph, reconfirms that human rights are universal, indivisible, and interdependent and interrelated. And in paragraph 6, that human rights and fundamental freedoms for all contribute to the stability and well-being necessary for peaceful and friendly relations among nations and improve conditions for peace and security, as well as social and economic development for all people. These statements reflect political will to achieve respect for human rights. We recall that 35 years ago, even before the World Conference in 1992, the international community had made a call for human rights in a document emphasizing the right to health. The Alma-Ata Declaration, adopted under the auspices of the World Health Organization, called for health for all without discrimination and through cooperation between countries to ensure that people everywhere have access to adequate health care. The Alma-Ata Declaration, coming after the right to health, has been recognized as a human right in the Universal Declaration of Human Rights 30 years earlier. While merely reiterating legal commitments that states had undertaken, this treaty and under customary international law, the Alma-Ata Declaration, was an expression of political will to the commitment of all the international communities to strive for health for all. We recognize this today. The Vienna Declaration and Program of Action reiterates this. Mr. President, in this political attitude, the political will that was expressed in Alma-Ata and echoed in the Vienna Declaration more broadly, which we need today, means that human rights can only be achieved through cooperation, through sharing of resources, sharing of technology, and the sharing of knowledge and undertaking the responsibilities commensurate to the resources each state controls. Such cooperation requires political will.
We urge the honorable member states to review and renew at this anniversary the commitments they have made before the world community to find the same political will to recommit and implement cooperations, especially today, the right for health for all. Thank you, Mr. President. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للمجلس الهندي لأمريكا الجنوبية. Thank you, Mr. Vice President. The Vienna Declaration program of action include the right of peoples to self-determination. The territorial integrity principle, domestic jurisdiction, and the sovereign independence of states must be studied so these principles are not invoked erroneously. Both the Vienna Declaration and Resolution 6251 include the right to self-determination, making it part of its mandate, yet we have states who invoke inter alia their economic and military power and/or the UN rules of procedure to deny the right of peoples. We call upon the Human Rights Council to implement all of the conclusions and recommendations of the independent expert of the promotion of a democratic and equitable international order to address our concerns, including a study on the territorial integrity principle in association with the right to self-determination, domestic jurisdiction, and human rights. I remind the United States of America that Leonard Peltier is a political prisoner for more than 30 years who was incarcerated without due process or proper evidence. A United States federal judge acquitted others who were charged because United States government paramilitary forces initiated an assault against the indigenous peoples on the Pine Ridge Reservation more than 30 years ago. We lodged a diplomatic protest against the illegal occupation of Alaska, Hawaii, the Great Sioux Nation, and other indigenous peoples who you continue to subjugate, dominate, and exploit. If the United States of America can tout democracy and rule of law, then it can certainly address the irregular referendums of Alaska and Hawaii that were used along with other false and misleading information to remove Alaska and Hawaii from the list of non-self-governing territories in violation of the Constitution of the United States of America and the Charter of the United Nations. I thank you, Mr. Chair. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للمنظمة المدعاة السيناكولو. Monsieur le Président, dans les sujets abordés par le plan d'action, notre ONG souhaiterait attirer l'attention du Conseil sur le principe d'autodétermination et notamment de son application pour mettre fin au conflit dit du Sahara occidental. Nous avons déjà attiré l'attention du Conseil dans les précédentes sessions sur les efforts faits par le Maroc afin de trouver une issue définitive à ce conflit qui dure depuis 40 ans et qui a pour conséquence un drame humanitaire dans la mesure où des milliers de personnes sont séquestrées dans les camps de Tindouf en Algérie sans aucune perspective d'avenir. Dans le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies et en conformité avec le principe d'autodétermination, c'est le Maroc qui est le premier à saisir les Nations Unies pour étudier le statut de la région alors sous occupation espagnole. La proposition marocaine a été très favorablement accueillie par la communauté internationale et par le Conseil de sécurité qui la qualifie de juste et crédible, car elle permettra non seulement à la population de s'impliquer directement dans le développement de leur région, mais surtout permettra de réunir des milliers de familles séparées depuis environ 40 ans et enfin assurera la stabilité d'une région menacée par l'insécurité et le trafic en tout genre, comme l'ont prouvé le cas d'enlèvement à l'intérieur même des camps de réfugiés en territoire algérien. Il est donc très clair que le Maroc a dès le départ associé les populations des provinces du Sud à l'avenir de leur province et ceci en parfaite conformité avec le principe d'autodétermination. Malheureusement, les efforts du Maroc sont bloqués par la position statique des séparatistes du Polisario qui se cantonnent à une attitude qui n'a pas changé depuis les années 70 et qui est totalement obsolète par rapport à l'évolution du monde et surtout du monde arabe. Je vous remercie. شكرا جزيلا. أصحاب السعادة أيتها السيدات والسادة، إذن كان هذا هو آخر متدخل على
لائحة المتدخلين من منظمات المجتمع المدني، وأبلغت أن بعض الوفود تود ممارسة حقها في الرد تحت النقطة 8، وعليه فإنني أود أن أعطي الكلمة لوفد كوبا. Señor presidente, los Estados Unidos plantearon esta mañana una supuesta preocupación por la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. Sin embargo, ¿qué compromiso contra las detenciones arbitrarias puede plantear el país que creó las cárceles secretas para torturar a cientos de personas secuestradas y trasladadas en los llamados vuelos secretos de la CIA? ¿Qué autoridad moral tiene el Estado que, a pesar de la crítica mundial, mantiene el campo de concentración en Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado a Cuba, para continuar sus prácticas de tortura, incluyendo la alimentación forzada de prisioneros? Si es cierto su compromiso con Viena, ¿por qué se opone al derecho al desarrollo y a la lucha contra el racismo y la discriminación racial de las Naciones Unidas cuando rechaza las pautas de la Declaración y el Programa de Acción de Durban? ¿Cómo puede Estados Unidos abogar hipócritamente por las libertades y derechos reconocidos en Viena y al mismo tiempo someter a Julian Assange y a Edward Snowden a una feroz cacería por las revelaciones en Wikileaks y sobre el sistema de espionaje global norteamericano? Si tanta preocupación tiene Estados Unidos por la aplicación de Viena, ponga fin a los asesinatos extrajudiciales, incluidos por medio de sus drones, así como los mal llamados falsos positivos, y declárelos ilegales. ¿Por qué mantiene en prisión en largas condenas a los cubanos antiterroristas, conocidos como los 5, cuando su detención fue declarada como arbitraria por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo? Los 5 antiterroristas carecen de protección, sufren injusta y prolongada prisión en los Estados Unidos, fueron juzgados sin las garantías del debido proceso, en un ambiente de venganza y odio, bajo una campaña de prensa calumniosa pagada por la Fiscalía, o sea, el gobierno, sometidos a prolongado confinamiento solitario, obstaculizada su defensa legal, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y varios de ellos privados de las visitas de sus familiares. No puede gozar de credibilidad para criticar a Cuba ni a ningún otro país en este Consejo el gobierno que ha destinado 191,7 millones de dólares del 2000 al 2013 para financiar organizaciones y agentes pagados en Cuba y el uso subversivo de tecnologías de la información y realizar transmisiones ilegales de radio y televisión para buscar el cambio de régimen en nuestro país. No se incluyen aquí, entre estos fondos, los millonarios recursos canalizados por sus servicios especiales. Cese tanta hipocresía norteamericana. Cesen sus notorias violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. شكرا إذا لوفد كوبا. الكلمة الآن في إطار ممارسة حق الرد لوفد الصين.主席先生，中方反对美国和非政府组织对中国的不实指责。中国宪法保障公民的言论、集会和结社自由，鼓励和支持非政府组织依法开展活动。任何人都不会仅因为思想或言论而被处以刑罚，更不会因为发表不同的政治观点或其他信息被关押。同时，法律面前人人平等。对于从事违法犯罪活动的人，无论其身份高低、从事何种职业、信仰何种宗教，司法机关都会依法处理。这符合世界人权宣言、
公民权利和政治权利国际公约等国际人权文书的规定，希望美国等切实尊重中国的法律制度，不干涉中国司法主权。谢谢主席。 شكرا جزيلا. أما المتدخل الأخير في هذا الإطار هو وفد مصر. شكرا سيدي نائب الرئيس. I take the floor in exercise of the right of reply to references to Egypt in statements made under Agenda Item 8 by one delegation. In truth, we have nothing to hide. This is why the mission in Geneva has organized a side event 10 days ago in collaboration of the Egyptian National Human Rights Council and members of civil society in an attempt to provide a forum for open and frank exchange so as to explain the facts and clear misunderstandings about the recent developments in Egypt. We're particularly disturbed by the baseless allegations of arbitrary detention made by this delegation. That was perhaps valid in the past, but it is ironic that they react to it now. However, we're not interested in engaging in a futile naming and shaming exercise. We just wish to refer them to our statements under Agenda Item 2 and invite them to seek updated and accurate information in the future. The interim Egyptian government is fully committed to a clear roadmap that we have explained time and again, and that was put in place last July to restore constitutional democracy no matter the challenges. We are determined to avoid repeating the mistakes of the past and reinstate the rule of law and fight impunity. The recently announced program to safeguard the democratic process by the government is a clear expression of its determination in this regard. Meanwhile, the National Human Rights Council was reconstructed and an independent fact-finding commission is already established to investigate all allegations of human rights abuses. Make no mistake that Egypt is a great country which honors its commitments, obligations, and responsibilities, including in the field of promoting and protecting human rights. The Egyptian people and the interim Egyptian government are determined to move forward while not looking back at the past in order to create a better future for the country. شكرا سيدي الرئيس. شكرا لكم صاحبة السعادة. إذا مداخلتكم نكون قد أيها السادة أيتها السيدات قد أنهينا هذا النقاش حول النقطة الثمانية. بعد بعض الوقت ليس بالطويل سنستأنف النقاشات تحت النقطة 9.